na haswa serikali za counties waweze kuhudumia watu wao kwa vizuri. Wakati wa COVID watu wako na shida nyingi, na watu wakienda hospitalini hata tunaambiwa hata Panadol hawapati, wacha dawa zile zingine. Na kwa hivyo hata kupimwa hiyo COVID mahali kwingi ni shida. Ningeomba watu wa counties, governors na MCAs, wale wote wako katika uongozi wa counties, wa concentrate more na mambo ya COVID na kutibu watu, kwa sababu hata kama ni ugonjwa ingine kidogo mtu ako nao, aswa wale wako na magonjwa kama sukari, pressure nini, hao ndio wanadhuriwa sana na hii COVID. Kwa hivyo wawe treated magonjwa yote yale wako nayo na waweze kupata matibabu. Kuna watu wengi pia wananililia wakiniambia hii NHIF cards hata pesa za kulipa hawana wakati huu kwa sababu ya COVID-19. Ningeomba serikali ione vile itasaidia wananchi wake wakati huu wa COVID-19. Biashara zimesimama kwa sababu ya COVID-19. Na hata ma licenses watu wako na shida wakati huu, hata school fees wengi wanalia. Naomba wale wako na bursary kit waweze kupatia wazazi wale wamefinyiliwa sana pesa. Na pia ningeomba CS wa education uweze kuongea na principals ili wawe lenient na parents. Watoto wakienda shuleni kama mzazi amebakisha pesa, waache kufukuzwa, waendelee kusoma, lakini nao wazazi wajikaze pia walipe pesa. Naomba tushikane wote tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. The Garissa County Emergency Response Committee on COVID-19 has warned members of the public against disregarding government health guidelines. Addressing the press after co-chairing the meeting, Garissa County Commissioner Boaz Cherutich said that the county public health officers will jointly work with security officers to arrest the citizens flouting the health protocols. Tunafahamu kwamba cases nyingi zimekuwa recorded hapa Garissa. Kulingana na ile testing ambayo imefanywa, cases mingi inaonekana kama inaongezeka kila siku. Na kwa hivyo tumeonelea kwamba ili tuweze kukabiliana na hii ugonjwa lazima tufanye yafuatayo. Ya kwanza kabisa ni kuongeza sensitization ama kuhamasisha wananchi wote katika kila sehemu, na kuhakikisha kwamba wamepata ujumbe kujua kwamba lazima wafae masks kila mara, lazima waoshe mkono na maji safi na sabuni, na lazima waweke ile kitu inaitwa social distance. Na kwa hivyo kuanzia leo tumepanga pamoja na maafisa wa public health watakuwa natembea kila mahali kusambaza hii habari. So that I introduce ile kitu inaitwa mobile outreach programs ambayo itaendelea katika vijiji vyote katika hii county. Ya pili ni kwamba tumekundua enforcement ilikuwa imeenda chini kidogo, na kwa hiyo tumeagiza polisi washirikiane na officers wa public health kuhakikisha kwamba wametembea na kuenforce sheria ile ya COVID. And we also urge our people to embrace the vaccines. The vaccine uptake is very low. The data we are given is, pathetic. And we appeal to our people that these vaccines are good for them. Actually, so far, we are told none of the people vaccinated who have shown any serious symptoms on COVID-19. Kenya Association of Hotel Keepers and Caterers are set to defy COVID-19 directives over discrimination of the sector by the government. Tourism stakeholders have threatened to disobey COVID-19 protocols on conference and hotels capacity if the government will not find a better way of finding a way on how to reopen the economy. The sector has expressed concerns that the government is unfair in the implementation of COVID-19 measures, which has given a go-ahead to politicians, SGR, train and matatu sector,
but offered restrictions to the hospitality sector, which is already on its knees. Speaking in Mombasa, led by Kenya Association of Hotels, Hotels Keepers and Caterers, Executive Officer Ikwaye, accompanied by over 5 different general managers, said the sector is forced to operate on 50% capacity, which denies them opportunity to revive the sector despite being vaccinated and observing all the COVID-19 protocols. There is so much focus, negative focus on the tourism industry. It appears the policymakers and the people making some of these decisions are not consulting or are not in sync with the role and the significant impact of this industry to the economy. We cannot expect the contribution that we give the GDP to this industry and don't support it in the ways that we're seeing other sectors being supported. And we want to call out our political class, the politicians. In April, March to April, we went to the serious challenges that we went into in matters COVID because of the political activities across the country. We have also seen recently all political players across the board have actually heightened their political activities within the month of July, and everybody crisscrossing the country, running up with their political agenda. And now you can see immediately, we now have a surge, and the tourism industry actually has to bear the brunt. Now employment at stake, livelihoods are actually at stake, and everything else is going to stand to everything else is going to a halt because of these directives that have been given to contain COVID-19. Together with that, we have also received we have also seen and read and received the news that other sectors have actually gotten full capacity. They are now able to operate on full capacity. Transport, for example, and we are aware supermarkets, for example, if you go some of these places, if you look at the protocols and how we have actually invested to comply with some of these protocols, you cannot equate the level of hygiene that you see in hotels to even that you see in hospitals. And therefore, we are wondering what is the rationale? What is the reasoning behind some of these directives? Because if they are going to be given haphazardly the way they are being given, without any scientific backing, without any engagement, then we feel the industry is being killed, is being pushed to a corner, and we are left with no other option. Probably we also need to rethink a defiance move, because we cannot watch ourselves and an industry dying just like that, because then we need to find a way of cushioning the industry and supporting the industry. Tomato farming requires persistence, and as Mzee John Olenakola, who is a successful tomato farmer, says he is minting millions of shillings from his tomato farming business at Narosura area in Narok South Sub-County, despite the many challenges the sector faces. Olenakola, who is at 56, calls on the government to build a value addition factory for tomatoes so that the tomatoes that soften and go to waste can be used in the factories and produce tomato paste. Tomato paste, tomato sauce, and other products made from tomatoes. He has joined another group of tomato farmers where they have formed a cooperative that enables them to get training from National Agriculture Rural Inclusive Growth Project. Nafanya kilimo cha nyanya kwa kuchagua, na hii ni kwa sababu nimeona kwamba iko na manufaa mengi. Mbali na manufaa yangu binafsi na jamii yangu, iko na manufaa katika uchumi wa eneo hili la Narosura, kwa sababu wakati ambapo ninalima, wale ambao wanafanya kazi katika shamba langu wanafaidika. Kwa mfano katika kilimo cha sasa, kwa wiki moja kama watu wa mama kama 200 wanapata kazi ya kuchuma nyanya, na wakati hao wamepata kazi wanapata ajira. Hiyo pesa inasaidia jamii zao, lakini pia inasaidia biashara ya maeneo haya. Kuna shida ya packaging, kwa sababu packaging yenye tuko naye siku hizi ni ile inaitwa turbo. Kwa crate moja kuna crate ingine 2 juu yake. Wanaweka box na wanaipandisha juu. Na shida kwa siku za usoni ni kwamba hii box haisimamii mahali moja, imekuwa telescopic. Inaenda ikipandishwa mpaka inakuwa inabeba kiwango kikubwa sana
cha nyanya, na hiyo ndio changamoto kubwa, kwa sababu nyanya nyingi zinachukuliwa bila mizani. So jambo ambalo linaweza kutusaidia, ambaye serikali ingetuwekea mikakati ya kuweka sheria, kukuwe na standardization, kuwe na standard packaging ya nyanya kama vile kuna standard packaging ya viazi. Tukipata hiyo standard packaging itakuwa rahisi sana, kwa sababu mambo mengine sisi hatuna control. Ile ya market forces ya bei itakuwa inapanda na kushuka, lakini mkulima atapata value for money. Tuko na wastage nyingi katika shamba, na hii wastage inatokana na ile ambaye ni grade yenye haiendi soko. Tungepata value addition, namna ya hizo kuweza kufanyiwa value addition, tungefaidika kama wakulima. So habari ya kutengeneza viwanda vidogo vya kuprocess, kutoa tomato juice, tomato paste, hizo zingine zenye zinatumika kwa machupa, itaweza kutusaidia. Tumeshapata faida kufikia sasa, nimeshapata faida, nimeshapata turnover ya kupata pesa ile kiasi ya ile nimeweka. So sio mbaya ukipata shilingi moja kwa shilingi, hiyo ni biashara mzuri. So kulingana na mimi, niko katika biashara, kwa sababu kila shilingi imezaa shilingi nyingine kufikia sasa. And with that report from Narok, we take a short commercial break, but don't go far, we're coming back with more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu wapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962, au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Mwangaza wa Neno FM ni stesheni ya kipekee ya Injili hapa Kenya, ambayo hupeperusha matangazo ya moja kwa moja kupitia mitabedi za 89.3 Nairobi, 98.2 Nyeri, 87.9 Meru, ili kukuelimisha pamoja na kukupa burudani la kata na shoka. Na sasa habari njema ni kuwa tumefika maeneo ya Narok. Karibu katika familia ya Mwangaza wa Neno FM kupitia mitabedi ya 96.2 FM.
Mwangaza wa Neno FM Narok, si dai. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. This is Mwangaza Prime News if you're joining us right now. Now, moving forward, a few days after the county government of Kilifi through the county assembly passed the motion of adding tax for the Muguka business or completely doing away with it, the doers of the business have strongly come up to oppose the decision of the House. Let's take a look at what they've got to say about it. Naomba Bwana King, tafadhali hiyo mswada wa ulipitizwa na mbunge la Kilifi County usikubali kutia sahihi. Juu ukitia sahihi watu wengi wataumia, watakosa ajira. Tafadhali naomba kupandisha ushuru pia asitumize, kwa sababu tutakuwa hatusaidiki. Watoto wetu wanasoma na hii biashara. Bila hii biashara watoto wetu watarudi majumbani. Bila hii biashara vijana wengi watakuwa wezi, watakuwa hawana kazi ya kufanya. Imesaidia watu wengi, si wa Meru peke yake. Wagiriama hapa ni wengi, tunawapimia kilo hapa, anaenda anatafutia mtoto wake unga. Sisi niangalie mambo wanasema ushuru uweke leo ushuru mkubwa, hatutaweza kufanya hii biashara. Na Bwana Kingi, wewe ni gavana wetu. Tukishindwa kufanya hii biashara, jameni, hawa watoto wetu watashindwa kusoma. Kwa kusema kweli ndio kazi tunategemea. Hiyo muda wote tuko hapa, sisi tuko na watoto tunalisha, tunasomesha na ndio tegemeo na tujui biashara nyingine. Kwa hivyo akiamua kufunga hiyo kazi, hiyo akitia hiyo msaada, hiyo sign,
itakuwa sisi zote tumefutwa kazi. Bunge la kaunti ya Kilifi lilipitisha mswada uliomlenga waziri wa fedha aweze kuweka mikakati ya kuongeza ushuru kwa ile bidhaa inaitwa mugoka. Lengo hasa ni kwamba mugoka umeweza kuathiri vijana wetu wengi. Umefanya vijana wengine hawaendi shule, vijana wengine wamekuwa waizi, na zaidi sana ukiangalia kisayansi, mugoka una madhara, na madhara makubwa zaidi ni kwamba unafanya wale wavulana wakose nguvu za kiume. Na niliwasilisha mswada wa kuhusu mambo ya mugoka kwa sababu kulikuwa na tetesi na malalamishi mengi kutoka kwa wakazi wa Kilifi. Kwanza kulikuwa na barua ambayo iliandikwa na Kilifi Moms ikaja pale County Assembly, ambayo walikuwa wanataka bunge letu ama wanalisihi bunge la Kilifi lipitisha mswada kukataza kabisa uingiaji ama uuzaji wa mugoka katika jimbo la Kilifi. Ningeomba hata ikiwezekana ingekuwa vyema ukaweze kupigwa marufuku kabisa, ili kwamba vijana wetu wakaweze kuconcentrate na mambo ya elimu. And Form 1 admission at a high school in Migori County ended unceremoniously after officers from a local education office declared the institution unregistered. Parents from the local community in Suna Central Ward were all over the compound and the newly established public secondary school admitting their children when the education officials led by Sub-County Director Wilson Amolo stormed the compound and ordered for the immediate halt of the ongoing admissions. Mr. Amolo then directed that the already admitted 25 students to be transferred to neighboring schools. However, the directive did not go down well with parents and the neighboring community, as they vowed that they would not allow the school to be closed, arguing that they did not have money to purchase new uniforms to readmit their children in other schools. Now about the students, what we're going to do about them, that is our big dilemma. Because as you have heard, some of these students are unable. Like, for example, I have a student who is an orphan. She's not even from this community. I was given by another lady. She is from Korea. She does not have parents, and I am not the only one who has such a student. There are other members of the board who went around collecting students who are unable to go to other schools. We even have very bright students. One student has around 320 marks, but she was unable, and a member of the board just brought her on board and decided to live with her so that she can attend school. So if we are told to, as we have been told today, to disperse the students, it will be very painful. We don't know what will happen to these students. Most likely, they'll go back to places they came from and they'll stay at home. For the purpose of establishing how mixed secondary school started. So we had a small issue that it started not on the right track, but we have advised the community on how to go about it. That when schools are starting, with the Sub-County Education Board must be informed. So that we also escalated the same to the County Education Board. And we have agreed that the committee is going to look into where they went wrong, so that in the future they have to look at things like registration through NEMIS, because schools must be registered through NEMIS, and this has to start through some particular manner. We have got an order where how this starts. At the same time, if a school is not registered through NEMIS, even getting teachers becomes an issue. So we have just advised the community on how to go about this. We have resolved that the school is going to look to get the relevant documents to have the school registered. And as per now, the school should only continue when it is registered through NEMIS. By that time, it continues. If not, then it does not continue. That's the position.
Mombasa County government has invested in training football coaches to give them more knowledge in a bid to raise its standards. Over 50 coaches have been in the training, which was done by international trainers from Elite Soccer Academy, sharpening the skills of managing strikers, defenders, midfielders, and also improving the ratings of the players. It has been eye-opening to the coaches on what are the expectations outside there. And we want to take this program further to ensure that Mombasa as a county, we are able to produce high-quality players who can be absorbed even in other countries, in other leagues. But also make Mombasa be very competitive, especially in football. Such a great opportunity to come here and share with the coaches how to actually develop players and actually to design an effective training session. And we've done some theory and been able to engage them and ask them questions and actually have them also tell me how their environment is, because key thing is to realize that we are from different environments, but being able to adapt and actually develop players in the right way and have a long-term goal of actually having more players from Mombasa be able to get opportunities, scholarship opportunities. And with that report, we come to the end of our bulletin tonight. Many thanks for watching, and thanks to our Facebook family and our YouTube family. Many thanks for staying with Mwangaza Prime News. And thanks to everyone who has made this bulletin a success. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Naomi Matthew. And on behalf of the entire team, we wish you a good night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kipindi hiki kimeletwa